Kaigene gwiraga ati ndigiakago taya wakine none iyago mugathire na nigikoyo kiuga na ningine nguririkanagia ati kiriko kia buha ni gutu niturekanire wega na cihanda wega thai na nicio hwaini ni guhunduka niguthii na mbere na kumenyithia mutongoria bũrũri wa Kenya wati ndaukiri ugani muhoko wako na watithie thayo riu na gitio kinene ngai kunyita ugeni metha-ini itu mohoro jitikiria ngumenyithia maria mari ku thiini iria iriku ya mohoro guku ni kwa Muthingi TV na hende ciothe twana gweta Muthingi TV ugakimenya ati ni kihumo ya gutherera. Mutaburuko yura gukinyana na njira ya imukoni live transmission ko gwetekera kwani na idukure muna wa Facebook ni @Muthingi TV kana kuri muna wa YouTube ni @Muthingi TV wona watu tigirande bireri yanku kuni tugokorwo tukimia mukira na atakereka jama ida mothe ni gwiraga gejeta Kariuki wati ni gukorwo geteka tukebereria no maituma idhariri ni ati President William Ruto ni atariri ati thogora wa gas ni utanyitwo gukorwo ukigwa na une thutha wake gukorwo akiruguria kiganda gia kuigana ninge kunyagia gas guku bururi-ini ona ukiri uguo utetindu na kwiyumiria hendiria njikanirio ya miario yonekanire na kuria kiganda giki kana kiganda-ini kiria kiri county-ini ya Mombasa mundu gwitwo ti Kamau wa Njoki ena ishibakiria. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni arugoririe gasi ikurikanite ta Taifa Gas mwena wa gĩcũa-inĩ. Ruto augite arenda akenya othe matige kuhuthiraga ngũ no ende makorwo magitumira gas kuruga gukinyeria mwaka wa 2025 akiuga ni megutigirira nginya mathukuru ni mahimberia uhuthiri wa gas. Pia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali, badala ya kutumia kuni kwa upishi watakuwa wanatumia gas. And we are going to make sure that all our institutions of higher learning, all our boarding schools, all our institutions transit from using wood fuel that is decimating our forests into using gas that is cleaner, that is healthier, and that is much more environmentally useful. Nige niongereire kuga ati mieri itano mihituku akoretwo akigeria gukiria ekonomi ya bũrũri. Nafasi tuliyoko nayo sasa na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Guku minista wa iganda na wonjoria bũrũri-ini Moses Kuria akiuga ati mubango uyu ni uguteithĩrĩria gukuria utonga wa bũrũri. Hadi wa leo ni baadhi ya miradi ambao tumepanga kupanua maneno ya viwanda, kupanua maneno ya biashara na kupanua maneno ya uwekezaji. Nake gavana Mombasa Abdulswamad Sharif akiuga kaunti ya Mombasa ni ihariria kwamukira muradi uyu. Kama serikali ya kaunti sisi tuko tayari kushirikiana. Hata nimesikia tulipokuwa pale kando ya kuwa kando na mambo yote mengine ya kuwa tuweze mpango huu na huu mradi uweze kupanuliwa. Ndugu Rostam akileta makaratasi yake katika kaunti tutayapitisha kwa sababu tunajua yataleta manufaa. Munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ndanatiga uteti na thutha akiuga ati mirurungano ya ngwatanĩro ya Azimio ni iracũngĩrĩria hathara nene kuri Raila Odinga. Ni maandamano natia hii mzee hasara kubwa sana. Wewe mheshimiwa Mboko na kutuma kwa hii mzee. Muambie hii maneno. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamutia hasara. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Kamau wa Chege.
Na takire gaja tukiuma riu kaunti-ini ya Mombatha tuthi na mbere ndeto-ini iria ithiĩte na mbere na gũturuma ituri ngũrani cia kaunti na nĩ atĩ ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ thirikari-inĩ ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta Dagĩtarĩ Fred Okengo Matiang'i nĩ egũtanyĩtwo gũkorwo agĩkinyia wabici-inĩ cia rũhonge rwa ũthuthuria gũkũ bũrũri-inĩ DCI itemi-inĩ rĩake gũkorwo agĩcokia ciũria kumana na kĩrĩa augĩte atĩ nĩ kũhithũkĩrwo gwake mũciĩ mwena wa Karen nĩ maabitha borithi thikũ inyanya hĩtũku oro mweri-inĩ ũyũ na gũkĩrĩũkana mweri tarĩki inyanya mweri-inĩ ũyũ tũrĩ mwaka wa 2023 na gũkĩrĩ ũguo Matiang'i ndanahota gwĩkinyia na kũringana na mawakiri ake matongoretio nĩ Danston Omari nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ marũa marĩa maracabithĩtio ma gũtigĩrĩra atĩ Matiang'i nĩ ekinyĩtie kana nĩ ekinyia mbere ya DCI mationanĩtie kuona matirarĩ na nginya mĩhũri ya kuma rũhonge rwa DCI na gũkĩrĩ ũguo Omari nĩ athiĩte na mbere na gũthĩnĩria atĩ waya gũkorwo nĩ ũteti ũrakungio ndeto-inĩ ĩno ta ũrĩa Wanjirũ wa Maina aratarĩria. Ona thutha wa ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dagĩtarĩ Fred Matiang'i gũtanywo wabici-inĩ cia rũhonge rwa ũthuthuria nĩguo kũrĩo ciũria ciĩgiĩ kũhithũkĩrwo gwake mũciĩ nĩ maabitha a borithi mwena wa Karen, rĩu gwĩkinya gwake nĩ kũringĩte ihiga amu ndũmĩrĩri ĩno ndĩrarĩ ya ma. Kũringana na wakiri wa Matiang'i nĩwe Danston Omari nĩ augĩte atĩ mwĩto ũyũ ũrarĩ mũgarũ wa watho amu ũyũ no ũteti ũrathiaga na mbere na kũrĩa rĩu marorithĩtie maitho mao kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria nĩ ũndũ wa kũheana na ndũmĩrĩri ĩtarĩ na ũma. We simply put it that the media were cheated. It was politics to depict the CS as somebody not ready to comply, that he has defied the summons of the DCI. Show me that summon. This politics must stop. Oho thutha wa igoti rĩnene kũrutĩra Matiang'i watho wa kwaga gũikio ngono kana gũthuthurio, rĩu kũringana na wakiri wake Omari nĩ augĩte atĩ Matiang'i abatie gũthuthurio amu ndarĩ na ũcuki o wothe. Mahakama Kuu ilimpa Fred Matiang'i bond ya dhamana ya shilingi 200,000 asikamatwe, lakini iwapo atahitajika kwenda kuandikisha statement atakwenda. Ona gũkĩrĩ ũguo mawakiri angĩ nĩ maugĩte atĩ gũtirĩ riboti maramũkĩrire kuma kũrĩ maabitha a rũhonge rwa ũthuthuria. To this extent we have not seen a summons served upon our client. The default to honor summons, the court can issue warrants of arrest or they can even issue a proclamation. Is that if the CS is under any threat, he'll report to the police. Where he is, he's no longer a public figure. He has already told people that he's a private citizen and his whereabouts is not an issue because his lawyers have not raised it. Where he is not an issue, but all we are saying that we are in touch with our client as and every minute. We want to take further instructions and he wants to give us instructions. Mawakiri ma ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dagĩtarĩ Fred Matiang'i rĩu nĩ maugĩte atĩ Matiang'i arĩcemba gũkinya wabici-inĩ cia ũthuthuria no mbere ya akinyĩte no nginya rũhonge rũrũ rwa ũthuthuria rũrũmĩrĩre watho ũrĩa ũbatiĩ. Ngĩribotera Mũthingi TV ndĩgũkũ Milimani kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Thengi mũno mũndũ gwĩtwo ti Wanjirũ wa Maina nĩ riboti ĩyo na tũgakĩhoka atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkururĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ twamenya riboti ĩno kana ũndũ ũyũ ta ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũhanĩka. Rĩu tuma kaunti-inĩ ya Nairobi ndenda ngũharũrũkia nginyanagia kaunti-inĩ ya Siaya na kũrĩa Governor wa kaunti ya Siaya James Orengo nĩ athiĩte na mbere na gũkirĩra Dagĩtarĩ President William Samoei Ruto na makĩria ũtongoria wake gũkũ akiuga atĩ nĩ akoretwo akĩagarara katiba ya bũrũri wa Kenya maya mokĩte hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ya maĩ kaunti-inĩ ya Siaya nĩ ĩretanyĩtwo gũkorwo ĩkĩguna mũingĩ wa gĩtaro kĩu na makĩria kaunti ĩyo.
ona gukiri uguo Orengo ni athiite na mbere na guthinyereria President Ndagitari William Ruto etikire gucokia mbeca cia njoherera kana iria ciuikaine ta subsidies kuna hindi iria ciikiritwo ni President Mohoro kwira Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ciateithagia a Kenya gutigirira ati thogora wa indo wa bururi ni wakorwo ukigwa. Twamukire riboti iyo. There were subsidies that Uhuru Kenyatta put in place to make sure that the bay of unga is affordable. Those subsidies were removed. That is why the cost of living is going up. And there were many, many measures taken to make life bearable to the ordinary citizens. He said that his government is going to be the government of hustlers and mamambogas and border border. The government of President Ruto is not a government of the people we call hustlers or border border. It is a government whom his own true friend and my friend Ahmed Nasir, I read in his Twitter, seeing the names of those who had been shortlisted for positions in the government of President Ruto, he said they are the same monkeys, the same monkeys. I heard the President Ruto saying that in Kenya, the rule of law is a fundamental principle in our constitutional dispensation, that nobody is above the law. I heard him talk about that yesterday, that we believe in the rule of law. The greatest violators of the rule of law are those in power. Tume kaunti-ini iyo ya Siaya tuthina mbere ni ati mutumia wa Joe Biden na uria uikaine ta Jill Biden ni akoritwo ni akorirwo gikinya guku bururi-ini icera-ini riake ria nduku igiri. Dr. Jill Biden atanyitwo gukorwo ari bururi-ini gwa kahinda ka nduku igiri na kuria megukorwo makigia na ndereti itiganite ndugu ya kana ndugu gatagati ga bururi wa Kenya na bururi wa Amerika ni tanyitwo gukorwo ikimatio riria mucemanio uyu gukorwo igitafanio. Jill Biden na tanyitwo gukorwo agicokereria bururi-ini wake wa Amerika kuri muthi kana muthi wa tariki 26 mweri-ini uyu kana mweri-ini uyu ni gukiuga ni kiumia giki maya mokite riria mutumia wa President William Ruto niwe Dr. Rachel Ruto ari guthire guthagana Jill Biden kiwanja-ini kia ndege kia JKIA. Na hau kana riboti ya Jill Biden ni gututwara kahinda-ini gaitu kambere ga guikiria twambe tukunde gikombe kia mai no tugicokereria ni turahunduka na mohoro makiria o tauria andikitwo mohoro magithite na mbere na gutuhariria kuma kaunti ciothe 47 ndugathiore mitambo guku ni kwa Muthingi TV.
Thegio no guthina mbere na kurumanira hamwe na ithura uri giguko ni kwa Muthingi TV tukiugaga ne kihumo gia gutherema tukithina mbere ni ati andu aria maikaraga na mawathe kuma kaunti-ini ya Kiambu na aria mathondekaga bara ni magite na ngirimiti na thirikari yetuku kuma kaunti-ini ya Kiambu na kuria marutire wira wa muigana wa shiringi milioni 3.8 na uria wari wa guthondeka barabara ya kuma mwena wa kana barabara ino ndirakirwo ni ya kuma mwena wa Kayoni guthi mwena wa Gibiko guko ni kaunti-ini ya Kiambu gicigo-ini kia ubunge kia Limuru na gukiri uguo ni mathiete na mbere na gutetia thirikari makiuga ati matiri mariho wira wao omothi makirurungana nginyanagia wabici-ini cia governor wa kaunti ino uria wikaine Dagitari Paul Kimani wa Matangi magithii na mbere na gutetia wira wao uria marutire na matierihirwo ona gukiri uguo ni mathiete na mbere na kuga ati migeria ria uria gukorwo makianiriria na governor ni riringite ihiga muthenya wa umuthi makiuga cigana ni cigana nginyanagia gwikora wabici-ini cia county itemini ria kugeria kuona kana makaya na mateta mao ni megukorwo makiamukirwo Baire wa Mararo niratuhinyeria ici. Gikundi kia aria maikaraga na mawathe kuma kaunti-ini ya Kiambu ni marũrũnganĩte nginya wabici-ini cia thirikari ya Kiambu ni kiria marateta ni kwaga kurihwo marihi mao thutha wa gukorwo mena kandarathi na thirikari ya nahau kabere ya gwaka barabara ya Kayoni nginya Kiboki mwena wa Limuru iria yari ya kilomita 1.5. Murugamiriri wa gikundi giki niwe Benson augite ati marutanithirie wira na kaunti ya Kiambu no hindi matiamukiririe marihi mao gitumi kiao gia kururungana nginya ofici-ini cia governor wa Kiambu ni amu nimagerete uria wothe mangihota kwaraniria nake no hindi ikaringa ihiga. Benson Deritu ndio kiongozi wa hii group na tunafanya kazi, sisi ni contractors, tulifanya kazi na Kiambu County, so mnapotuona hapa tulikuwa tumekuja kudai haki yetu, malipo ya kazi tuliyofanya na wao. Tumekuwa tukikuja hapa siku mingi, tunajaribu kubuku appointment na governor inakosekana, so ndio tumekuja kudai hapa na ni makosa kubwa governor ama county government ya Kiambu kwa inatubagua. Tunasikia wengine wanalipwa, wengine wanapewa chance ya kuwaona na sisi hatupewi, so sisi tuko na malalamishi tukisema tutendewe haki na walemavu wachukuliwe kama watu wale wengine kama binadamu wengine. Benson augite ati ahetwo kandarathi no mwaka muhituku wa gwaka barabara ino na kuga thirikari ni remetwo kumariha thirĩ wa milioni 3.8 no hindi ni mageire na kanya ga kwaraniria na governor wa Matangi na mwihoko wao ni ati ni kuhingia kiraniro giake. Kazi yenye pesa yenye tunadai nayo ni 3.8 na hata naweza wape document official mconfirm, msiseme ni jina ila tunaharibia mtu. Kwa majina naitwa Fresha Mwangi. Siku ya leo tulikuwa tumekuja kuitisha pesa tulioifanyia kazi since last year May mpaka wa leo. Ndio maana leo tuliamua tuje sisi sote tuliogaramika katika hiyo barabara na tumeweza kungengana mpaka tukaweza kumuona governor na ametupea masikio yake na tuna hope Kenya tumemwambia na Kenya ametuambililia atatimiza. Mwana wake governor wa Matangi augite ati matanya make ta governor ni kunina ugumania kaunti-ini yake kaimana. I was introduced to the office with a bill of more than 7 billion and tens of people waiting to get their money paid back for what they worked for, because what they should have been paid was lost through corruption. Ndini Muthingi TV riakwa ni Baire wa Mararo. Tukiumaru kaunti-ini iyo ya Kiambu niyo kaunti namba 21 tuthi na mbere ni ati nayo igoti ria Kakamega ni ritwiriire gikuo afitha umwe wa borithi na uria ukuruhanitio na njuragano ya mwendwa wake miaka 4 mihituku kurerikana ati Patrick oragire mwendwa wake Christine kumana na ngucanio na makiria
kanagia kumanagia na gushano cia kiwendo na kuria ginyanagia omothe ciro cio toire kana ciro cio toire ugithi na mbere na gucirwo ona gukiri uguo kuringana na mucirithania urio tuanithiri kana tuithanirie ciro yo kuma igoti-ini ria Kakamega ni ugite ati mundu gwitwo Patrick nionekanire na mahitia na oho akundikwo kana atwirwo kioho gia kuragwo maya magithiaga na mbere nayo family ya Christine Shokeirie mucirithania gatho makiuga ati ni monete kihoto kiao thengia ya wetereri munene. I think I have said enough to show that the accused person deserves the maximum penalty available in the circumstances, notwithstanding that he is still young, is a past offender and remorseful. The maximum penalty is death, as I've said earlier, but Nduati has declared it unconstitutional. That leaves the court with the sentence of life imprisonment. They had all the obstacles in the system, but they were able to overcome. I also take this opportunity to thank the judiciary, despite the fact that challenges were coming up and down. I also thank very much the IPOA team that came in strongly to assist and investigate the problem or the case. Christine had started a master's degree in managing and planning at Mohoro University, of which I knew if she would have completed, she would have helped us so much. IPOA, we mostly give a lot of credit to IPOA because at the beginning, when there was an issue with the police file that had been provided for court, IPOA stepped in a very, very strong way, and they provided us with the best base for this case. I want to request if the government can hear, so that in the future, let them not employ askaris who got D's and D+. Let them go to school first, get degrees, become professional, so that they can be employed. Vile tulikuwa tunang'ang'ana haki itendeke, Mungu amesimama na haki ikatendeka. Nashukuru tu wote wenye walisimama na sisi, familia, watu wa media, IPOA wametusaidia sana katika hii kesi. Tukafika penye tumefika, na hiyo ni shukurani. Tukiuma kaunti-ini ya Kakamega tuthi na mbere ni ati kuringana na riboti iria irekereirio ni ministry ya githomo maugite ati makiria ya arutwo 200,000 matire marahota gukorwo makiingira kirathi-ini kia junior secondary nikio kia grade 7 kumana na mathina matiganite maria mathiete na mbere na kugumira uhoro uyu wa gukinyereria undu uyu igana kwa igana ona gukiri uguo amwe anyitite mi githomo-ini ni mathiete na mbere na kuga ati wagi wa irathi, wagi wa mabuku na ningi wagi wa arimu akuigana aria mari na umenyo wa uhoro wigi grade 7 ni mamwe ma mathina maria mathiete na mbere na kugumira arutwo aya mundu gwitwo Baire wa Mararo ena ici. Rĩrĩ tũrorete mweri ũmwe kuma arutwo a grade 7 maingĩrire thukuru, mathĩna maingĩ ta wagi wa arimũ iganu na oho kwaga kwa irathi cia arutwo aya nĩ mamwe ma mathĩna marĩa magũmĩire arutwo aya. Gĩkundi kĩa Elimu Bora nĩ magĩte na mũcemanio wao na kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa mahutĩtie gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ, mũno mũno arutwo arĩa marathiĩ na mbere na kĩrathi kĩa grade 7. The government recruited 30,000 teachers. We've asked for an update on where these teachers are, because there are some schools which are yet to receive even a single teacher. In our last presser, we also pointed out that the 30,000 being recruited had the component that caters for the attrition, the natural attrition. Those who die, those who retire, and those who just move to other fields. Kũringana na thirikari maugĩte atĩ nĩ mandĩkithĩtie arimũ 30,000 kuma rũhonge rwa TSC no ĩndĩ thukuru imwe gũkũ bũrũri-inĩ itigana kwamũkĩra arimũ iganu na gũtharania mathomo. Makĩria ma arutwo 200,000 nĩ gĩcunjĩ kĩa arĩa matahotete kũingĩra kĩrathi kĩao kĩa grade 7. Gĩtũmi kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie aciari aingĩ kuona nĩ wega arutwo mathiĩ na mbere na mũtaratara wa nahau gabere wa 844. With the rate currently standing between 60 to 80%, and the big question remains, where are the rest of the students?
In real figures, this translates to around 200,000 students who cannot be accounted for. There are credible reports that parents are opting to have their children skip grade 7 to join standard 8, which is basically means moving from CBC back to 844. This, in our view, confirms that even parents are not ready and have not been adequately facilitated to transition their children to junior secondary school. This information that we are talking about is from the government. The Cabinet Secretary for Education told us that 200,000 learners from grade 6 did not transition to grade 7. Hone morete thirikari utigire arutwo aingĩ nĩ mahota kũingĩra kĩrathi kĩu kĩngĩ kĩa grade 7 na oho kwandĩkithia arimũ aiganu thukuru-inĩ. Sure that there is adequate budgetary allocation that is necessary to support the transition in terms of recruitment of the adequate number of teachers required and also improving the infrastructure that will support junior secondary schools in terms of equipments and materials that are there. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ Mbaire. Thegi muno mundu gwitwo Mbaire wa Mararo na riboti yo tugithii na mbere ni ati na maabitha a borithi kuma Kajiado ya ithũĩro nĩ mareketie kwambika uthuthuria gĩcigo-inĩ kĩu na one thutha wa kuonekana kwa makĩria ya mĩtwe 100 ya mbũri iria irathĩnjĩtwo gũkĩrĩkana atĩ ciaya gũkorwo irathĩnjĩirio gĩcigo-inĩ kĩngĩ na mĩtwe ĩyo ĩracoka gũteo mwena ũcio gũkũ nao magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ wongerereku wa mahiũ gũkorwo makĩiywo mwena ũcio nĩ ũthiĩte na mbere na kwambatĩra rĩu nĩ mambĩkĩte ũthuthuria itemi-inĩ rĩa kũmenya kana mĩtwe ĩyo ĩraumire mwena ũngĩ kana mbũri icio irathĩnjirwo kuma gĩcigo-inĩ kĩu. Twamũkĩre riboti ĩyo. Asubuhi nilipigiwa simu na rafiki yangu akaniambia kuna mbuzi zimepotea na kuna mbuzi zimechinjwa. Tukakuja tukapata hapa mbuzi zaidi ya 200, vichwa, mara, mahuri, kila kitu ya mbuzi yani zilikuwa zimetupwa na hakukuwa na mwenyewe. Mambo kama haya ya chakula kama hizi hatujaiona. Watu wamekuja kutupa vichwa hapa, wamekata mbuzi shingo, wametoa mara, wametoa matumbo, vichwa wanakuja kumwaga hapa. Mimi wa vijana waliniita asubuhi wakaniambia, mzee, hapa kuna mambo imefanyika. Vichwa za mbuzi na mara na vitu zingine nyingi za tumbo zimemwagwa hapa. Na hatujui zimemwagwa kwa ajili gani na ni kwa nini. Kwa hivyo hii kitendo ilifanyika usiku. Kwa hivyo inaonekana usalama umesorota. Naona ni kama labda kuna wizi mahali imevamiwa mbuzi nyingi wakaona wachinje. Na sasa labda wakaona kumekuwa asubuhi wakazitupa. Manake wanaona ni vitu walikuwa wamezifanyia kazi zimeoshwa. Hizo matumbo hata wewe mwenyewe ukiangalia unaona zimeoshwa, si ati ziko na uchafu. Zimeoshwa, matumbo imeoshwa, mara imeoshwa. Kwa hivyo labda waliona imekuwa asubuhi wakaona wazitupe. Asubuhi hapo kwa barabara nikapata kichwa moja. Kupata kichwa moja kwenda kuichukua nipelekee mbwa zangu. Kuangalia kwa barabara nikaona kila mahali kumetapakaa mavichwa. Nikasema hata hiyo sichukui. Kukaa besti yangu akaniambia kuja. Kuangalia akaniambia kuna mahali nyingine kuna karibu more than 50 mavichwa. Hiyo maneno ikatupea Kiswahili mingi sana kwa kichwa yetu. Ni serikali ama polisi waangalie hiyo maneno na waangalie sana security huku ni kama inaonekana iko chini juu haijatupwa mahali pamoja, imetupwa huko Thome hapa ACK na ukienda na hapa mahali tunaitaga ukuta mawe tunasikia iko. Rĩu tũingĩre kũrĩa iharo-inĩ mwĩroreri wa Mũthingi TV na nĩ atĩ kĩama kĩa mahenya gũkũ bũrũri-inĩ
nĩ ikoretwo igĩtabania mbĩtĩka cia mahenya itemi-inĩ kana iria igũkorwo ikĩoya ndukũ ithatũ kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ na iria iratabanirio kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Kũringana kana mĩhang'o ĩno ĩratongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mahenya gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo Athletics Kenya nĩwe Barnabas Koril. Njorua ya ihenya rĩa mita 100 Ferdinand Omanyala onake nĩ anyitĩte itemi harĩ mita kana harĩ ihenya rĩa mita 100 oro hamwe na ihenya rĩa mita 200. Today we are here in the Nyayo Stadium. The reason is that we have the second leg of the AK weekend meetings that is taking place now. The first one was in Kisumu. It went well, and today we have, I think, the largest number of athletes taking part. We have almost 1,500 athletes, and the reason is that this event has been upgraded for athletes so that they can use it as a qualifying standards for major events. Because this is an opportunity for them to test their training. You know, most of them started training in October, and they would like to know the status of their, the improvement, and also to know what kind of shape they are in now. Mimi nikiwa high school nilikuwa nafanya hizi long 400, 800. Nikapata hapo ni kama sikuwa bado nimeanza kuimprove. So nikakuja huku ndo nilikuwa na coach wangu akaniambia uwezi naweza hii. Ni ile coach ndo aliniambia naweza kufanya short races. This year the plan is to win the World Championship and to win the Diamond League trophy, and I'm happy that the body is responding well and just keeping the same training. It's just that I think my body's at peak now and I'm happy about it. You realize that in the past we could not even raise 3 or 4 hits, but now we had more than 23 hits in that event alone. So it shows there's so much interest in sprints as a result of the performance of Ferdinand Omanyala. So you can see that with one single individual has completely changed the perception of the event itself. So we need more of those so that now they get interest. And you talk to the people outside, they know the name of Omanyala now. And you can see now the improvement of performance of sprints, 200, 400 meters, and wheel events, especially in this country. And that will also help us to increase the number of medals wherever we go for the national competition, because we only rely on the middle and long distance. Now we have an opportunity to ensure that we have also medals in the sprints and the wheel events. Thegi muno nĩ riboti ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩtũtihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ingĩaga gũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtwarana na niĩ kuma mũthenya wa Jumatatũ nyanagia mũthenya wa ũmũthĩ gatano gaka no ngorwo hĩtĩtie mũno na nĩ ngwĩraga ũtangĩrĩ hau na ithuĩ tũtingĩrĩ haha, na nĩkĩo na ithuĩ tũtigagĩrĩra atĩ nĩ twatigĩrĩra atĩ itũri ciothe kaunti ciothe 47 nĩ twageria kũrũra kũu ũguo tũgĩkũmathĩra mohoro mathuthurie na marĩa arĩ ma kwĩhokeka na ngwĩraga no ithuĩ acio no tũratamba. Director wakwa mũthenya wa ũmũthĩ ti ũngĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Lucy Christine na mũndũ ũgwĩtwo ti Litaka. Megũkĩnjĩrĩte atĩ ingĩaga gũkorwo ngĩmageithia mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngereka waru, na tondũ njakĩenda kũhĩtia ngĩkorwo ngĩmatambũra kuona atĩ nĩo mateithagĩrĩria gũkinyĩrĩria mũtambũrũko ũyũ. Ngatho cia mwanya oro ningĩ kũrĩ timu yothe ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ makinyĩrana. Andũ arĩa othe matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Mwangi wa Mũrugi, Bairĩ wa Mararo, mũndũ ũgwĩtwo ti Kamau wa Chege, wa Njirũ wa Maina, othe na ngakĩmacokeria ngatho cia mwanya. Nĩ tũcemanie mũthenya wa Monday nĩguo ngagĩkorwo ngĩcokereria mĩtambo-inĩ ngĩthiĩ na mbere na gũkururĩria o ta ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga. Gũkũ tũkiugaga nĩ kwa Muthingi TV, na twakiuga Muthingi TV ũgakĩmenya nĩ kĩhumo gĩa gũtherema. Mwaro ũyũ rĩu ndenda gũtigĩra mũndũ ũgwĩtwo ti Hype Jimo akĩingĩra na tabarĩra yake ya mũthenya wa ũmũthĩ agũtirithie o wega nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thaa 4 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 45 hau ũguo cia hwainĩ. Koguo ndũgetĩkĩre gũthiũra mĩtambo, twambe tũikĩrie gwa kahinda kanini, no rĩu niĩ nĩ ngũkorwo ngĩkiumĩra mũndũ ũgwĩtwo ti Hype Jimo.
gukorwo akigira na tafarira yake ya mwanya ya Nerwebo Ngai Njega.